للأسف الشديد نفونا، يعني اعتقلنا وانضربنا وتعذبنا وانسجنا وحكموا علينا أحكام جائرة، وفي النهاية ما خلونا حتى ساعة نخرج من اليمن نصلح أمورنا قبل ما نسافر. خرجونا من السجن إلى الطائرة، ومن الطائرة نفونا إلى خارج البلاد. هذه بادرة خطيرة جدا أن ينفى إنسان من بلده لا لشيء إلا لأنه يؤمن بدين يختلف عن دين من يسيطرون على السلطة. Since the spread of the Baha'i faith, which branched off from Shia Islam and split from Islam in the mid-19th century, its followers face blasphemy, defamation, and persecution. They are even accused of espionage and apostasy. As such, the Baha'i faith remains one of the most persecuted religious minorities. Yet, despite the repression, there are over 100,000 Baha'i communities. With some 8 million people, the Baha'is represent 0.12% of the world population. The Baha'is believe in the unity of religion, in the unity of God who manifests himself through messengers in different eras, and the need for cooperation for the sake of humanity. They live in several Arab countries, most notably Yemen, Iraq, Egypt, Lebanon, and Qatar. In Yemen, Baha'is are subject to constant persecution. Some are arbitrarily arrested. Others are forcibly deported from the country and have seen their bank accounts closed. حساباتنا موقفة، يعني معي فلوس أنا أشتري أسحب لي مبلغ ما أقدرش أسحبه. نعم. ومثلي كثير يعني من هذا، أكثر من 100 بهائي حساباتنا كلنا موقفة، يعني هكذا يعني بدون حكم حتى قضائي. اسمي في القائمة السوداء في محلات الصرافة، ولذلك ما استطعش أنا أننا أستلم أي مبالغ. تصوروا معي أن هناك أكثر من حوالي 100 شخص حساباتهم المصرفية موقفة، لا يستطيعوا أن يحولوا أو يتحول إليهم أي مبالغ مالية، ولا يستطيعوا أيضاً أن يمارسوا أنشطتهم شأنهم شأن أي مواطن يمني. In 2018, a Houthi court in Sana'a charged 28 Baha'is with espionage and apostasy. One of the most prominent prosecuted Baha'is is Hamid bin Haidara. He was sentenced to death along with 5 others, including Walid Ayyash. Bin Haidara described the ruling as the biggest setback to justice in Yemen. اعتقالي كخطف، خطفوني أنا من موقع عملي. هذا اعتقال كأن اعتقلوا أحد المجرمين الكبار. نزلوا ب 17 عسكري وسكروا يدي وغمضوا عيني ورقدوني على الأرض، دخلوني خلف السيارة وطيروني بالطائرة إلى صنعاء من بلحاف من منطقة شبوة. وبعدين في نفس الوقت دخلوني في يعني انفرادي ولمدة 3 أشهر لا أتكلم مع أحد ولا شيء. وكل ليلة كانوا يجون من الساعة 7 المساء إلى 4 الصباح للتحقيق، ويشلوني من هناك إلى غرفة التحقيق. والتحقيق تعذيب، توقف على رجل واحد ويسحبوا إيديك ويعلقوك في السقف ويشدوا عليك ويضربوك ولين ولا يسألوك، يقولوا فقط اعترف في إيش ما تعرف. أنا مورس في حقي داخل السجن أنواع من التعذيب، الضرب، الامتهان، الألفاظ النابية، أيضاً التحريض من قبل الحوثيين يعني للسجناء المتطرفين داخل السجن. تصوروا أنه يعني وصل بهم الحد أن أدخلوني في فترة من فترات السجن لدى مجموعة من القاعدة والدواعش، وكان في هذه الزنزانة حوالي أكثر من 30 واحد من هذه العناصر المتطرفة. وهذا ما يؤكد أن الحوثي والدواعش والقاعدة هم وجهين لعملة واحدة. أدخلوني في هذه الغرفة، وأول ما وصلت إلى هذه الغرفة عندما علم أولئك المتطرفون أنني بهائي قاموا بالانهيال علي بالضرب الشديد. وجهت إلينا تهمة التخابر مع إسرائيل ومع بريطانيا ومع أمريكا. هذه التهم هي اسطوانة يتم ترديدها بدون أي دليل، بدون أي منطق، إلا لأن أماكننا المقدسة في هذه الأرض. هذه الأماكن المقدسة لم نختارها نحن، اختارها الله سبحانه وتعالى، مثلما اختار الأماكن المقدسة لجميع الأديان. Baha'is regularly face incitement campaigns led by Houthis. عبد الملك الحوثي اعتبر أن محاربة البهائيين تعتبر حرب مقدسة لا تقل عن أهمية الحرب
العسكرية في مواجهة العدوان حتى قوله. انعكس الخطاب على البهائيين سواء كان داخل حاراتهم، في أعمالهم، في وظائفهم، في علاقاتهم الاجتماعية، وأصبحوا الناس كلهم يشوفوا أي بهائي بأنه عمل صهيوني وأنه حرق الشيطان. Large groups of Baha'is were forcibly deported from the country. في عام 2017 حصلت حملة اعتقالات غير عادية ضد البهائيين. يعني اضطرت عدد كبير من الأسر إنها تفلت بيوتها وتغادر. بعضهم هاجروا كسرا غصبا عنهم، تركوا أعمالهم وتركوا بيوتهم بأثاثها بالملابس حتى حقهم تركوها وهاجروا. ليش؟ لأنه هناك اعتقالات، احتلوا بيوتنا، احتلوا بيوت عدد من البهائيين أخذوها قصبة تحت مظلة ايش؟ تحت مظلة انها مصادرة للدولة، لان هؤلاء يعني جواسيس تابعين لإسرائيل. هذا كله افتراء. The Baha'is consider themselves subject to a systematic campaign aimed to get rid of them. Indeed, the entire Baha'i community in Yemen may be facing the very serious risk of annihilation. Dr. Yulina Oshab, human rights advocate, author and co-founder of the Coalition for Genocide Response, wrote in Forbes. من 2016 فما فوق كان في اضطهاد مباشر وممنهج، وهذه كانت تعتبر تطهير عرقي. الحوثيين بيفرضوا علينا واقع، يعني واقع مؤلم إلى أبعد الحدود، ومصرين على أنهم يبيدوا الطائفة البهائية تماماً. كل هذه العملية من الاضطهادات التي يعني أصبحت بصورة ممنهجة هي تنفيذ لأجندة إيرانية، وهي تؤكد أن الحوثيين الذين وصلوا إلى سلطة الأمر الواقع في اليمن مرتبطين ارتباط وثيق بالنظام في إيران، لأنه لا يوجد أحد اليوم يضطهد البهائيين سوى النظام الإيراني. In Iran, the persecution has been ongoing for a century and a half. Baha'u'llah, the founder of the Baha'i faith, was the first victim of this campaign of systemic discrimination. He was an early follower of the Iranian Babi faith and a strong advocate ever since its founding in 1844. Although he was the son of an Iranian minister, this did not prevent Baha'u'llah from being arrested in 1852. Following the execution in 1850 of Al-Bab, founder and one of the central figures of the Baha'i faith, on charges of hearsay. Baha'u'llah was released in 1853 and exiled to Baghdad, where he revived the Babi movement. 10 years later, in 1863, he declared he was the messenger of God and that his followers were called Baha'is. The Ottomans then transferred him to Acre in Palestine, where he remained until his death in 1892. In the aftermath of the 1979 Islamic Revolution in Iran, Baha'is were subject to arbitrary arrest, torture, and killings. And their situation has never improved in Iran. In November 2020, Iran carried out one of the largest coordinated raids on Baha'i homes ever. In February 2021, 8 Baha'is were imprisoned on charges of collaborating with Western media and organizing educational programs for Baha'i students. Note that many Iranian Baha'is are prevented from enrolling in schools and universities. Iraqi law number 105 of 1970 prohibits all Baha'i activities. This was followed by the 1975 law number 358, prohibiting registering the Baha'i faith as an official religion. Although Iraq revoked law number 358 in 2007, law number 105 is still in place. What prevents Baha'is from obtaining Baha'i identity cards? It exposes them to discrimination. However, the situation of the Baha'is in Iraq, especially in Kurdistan, is continuously improving. They are today officially represented in the Kurdish Ministry of Endowment and Religious Affairs.
أحسن، إحنا الآن أفضل من قبل 20 سنة، قبل 30 سنة. طبعاً كان هناك فترة من يعني نقدر نسميها التضييقات في الفترات السابقة، على أثرها كان هناك مجموعة من يعني كان في هناك تعليمات، تشريعات محددة للحرية عديدة، ليس فقط باتجاه البهائيين. حالياً بالرغم أنه بعض هذه التشريعات لا تزال النصوص موجودة، لم تزال كلها، لكن واقعاً وضع البهائيين في العراق عموماً أنه هم يقومون يعني الإشارة إلى دينهم بشكل واضح وصريح. One of the biggest challenges facing the Baha'is in Iraq today is the certification of religious contracts, specifically marriage contracts. The Baha'i faith was officially recognized as a religion in Egypt. However, the government of Jamal Abdel Nasser abolished this in 1960. In 2009, Baha'is were finally allowed to obtain identity cards. However, as the Baha'i faith has not officially been recognized, Baha'i legal affairs such as marriage and divorce remain complex. As a result, Baha'is are still considered second-rate citizens. In 2014, the Egyptian Ministry of Endowment warned of the danger of the Baha'i faith spreading in Egypt. Lebanon officially recognizes 18 confessions, yet not the Baha'i faith. As a result, Baha'is have been denied their civil rights. Many of them officially still belong to the Shiite sect. The Baha'i minority has lived in safety in Qatar since before its establishment as a modern state in 1995. However, the statement of the Yemeni Initiative for Defending Baha'i Rights recently signaled a clear shift in the way the Qatari authorities deal with the Baha'is. Their harassment increased, which has led to the displacement of families and human rights violations. نحن لا نحمل في قلوبنا أي حقد عليهم، لأن تعاليم ديننا تأمرنا بهذا، ولكن ما نتمناه أن يتحقق السلام والأمن والاستقرار في المراحل القادمة، أن يتحقق التعايش، أن تنتهي كل هذه صور الرفض للآخر، وأن نصل إلى قناعة وإلى إيمان أن الآخر هو ليس ضدي وليس عدوي، أن الآخر هو صورة من صور الجمال وصور التنوع الجميل في هذا المجتمع الإنساني المتنوع، ونحول هذا التنوع إلى وسيلة وأداة للبناء ووسيلة وأداة للإبداع ولتطور مجتمعاتنا، بدلاً من القتل والقتال والخراب والدمار الذي نعانيه اليوم بسبب رفض الآخر.